143 factorial is divided by 5 power n, right? If 5 power n divides 143 factorial, what is the maximum possible power, maximum possible value of n? What is the maximum possible value of n if 5 power n divides 143 factorial? Is indirectly asking how many 5s are there in 143 factorial, right? So he's asking for the maximum power. So how to find out? Tell me, divide it successively and tell me how many 5s are there. Divide it by 5. 5 divides how many times? Huh? 5 28? 140. Don't worry about any reminder, right? Now take this quotient, divide it again by 5. 5 5s are 25. Now again 5 can be divided by 5. 5 1s are 5. Now the quotient is 1, that cannot be further divided, right? So add all the quotients. 1 plus 5 is 6, 6 plus 28 is 34. So what is maximum value of n? 34. Understood? Where did you copy? Huh? Okay. Can finish a job in T days. If A works alone, he can finish it in T plus 5 days. B works alone, he can finish the work in T plus 45 days. What is T? A works alone, he can finish the job in T plus 5 days, and B works alone, he can finish the job in T plus 45 days. Then what is T? A plus B together can finish the job in T days. So how to solve it? 1 by T plus 1 by T plus 5, that is 1 day's work of A, 1 day's work of B should give you 1 day's work of A plus B. What is 1 day's work of A? 1 by T plus 5 plus 1 by T plus 45 should give us 1 by T. A plus B can finish it in T days. A alone can finish it in T plus 5 days, whereas B alone can finish it in. Go by substitution, don't solve it. Right? Go by substitution. Substitute the options. 15 satisfies that equation. Next. A man driving his bike from his house at 24 kilometers per hour reaches his office 5 minutes late. Had he driven 25% faster, on an average he would have reached 4 minutes early. How far is his office from his house? 18 kilometers. Similar problem we have solved, right? So tell me how to solve it. What is initial speed? First case speed is 24. Second case speed is 25% faster, 1/4 faster. What is 1/4 of 24? 6. 6. So next time speed is 30.
Next time speed is 30 kilometers per hour. Now two speeds are there. What is time difference in both the cases? What is time difference in both the cases? First time he is late by 5 minutes, second time he is early by, so one is late and one is early, so we are supposed to add. So what is the equation? D by 24 minus D by 30 is equal to 9 by 60. Why? We are calculating time taken in the first case. Suppose D is the distance from his house to office. First case he is traveling at 24 kilometers per hour. Distance by speed gives you time taken. Time taken in the first case, and the same thing, time taken in the second case. This time difference according to the problem is 9 minutes, converting it into hours, because 24 and 30 are given in kilometers per hour. Solve this and tell me what is D. 18 kilometers. It is 18 kilometers. So D is 18 kilometers. Distance is 18 kilometers. Next one. A mother and father have 6 sons, and each son has one sister. How many people are there in the family? Girls, how many people are there in the family? A mother and father have 6 sons. Each son has one sister. So including mother and father, how many? Sure? How 9? How many daughters they have? Only one daughter. So then how can each brother has one sister? She is a sister to all the brothers, right? So each brother has one sister means, if it is enough if they have only one daughter. Every brother will have one sister. So 6 sons plus 1 daughter, 7 children plus father and mother, altogether how many are there in the family? 9. Two friends decide to get together, so they start riding bikes towards each other. They plan to meet halfway, each ride at 6 miles per hour. They live 36 miles apart. One of them has a pet carrier pigeon, and it starts flying the instant the friends start traveling. The pigeon flies back and forth at 18 miles per hour between two friends until the friends meet. How far does the pigeon travel? 54 miles. Do you understand what the problem says? See, two friends decide to get together. They live 36 miles apart. One friend stays, say, first friend and second friend, right? Two friends. They live 36 miles apart. They wanted to get together, so they started simultaneously. Means both of them started at the same time and started riding their bikes. At what speed? Each ride at 6 miles per hour. This fellow rides at 6 miles per hour, and even this fellow also rides at a speed of 6 miles per hour. One of the friends has a pet carrier pigeon, right? So this pigeon, the moment they started, it started flying from this place to this place. I mean, from first person to the second person, and second person to the first person, and again it is moving to the second, coming back to the first. So this is how it is moving. For how long? Till they meet. Until they meet. Now he is asking, what is the total distance traveled by the pigeon? 54? How 54? Very good. Now, what is speed of the pigeon here?
So if you know for how long it has been flying, right? The total time, the flying time of the pigeon. If you can find out the flying time of the pigeon, if it flies for 1 hour, it travels 18 kilometers, 18 miles, because its speed is 18 miles per hour. If it flies for 1 hour, it covers a distance of 18 miles. If it flies for 2 hours, 36. If it flies for 3 hours, 54. So if you can calculate the flight time of this pigeon, then we can find out the distance traveled. So for how long it has been flying until they meet. Now let us calculate the time taken for them to meet. Then we can find out, that is the time, that is the time, flight time of the pigeon also, and using that time we know the speed, so we can find out for how long it was flying, for what distance, right, it has covered. Now he is traveling at 6 miles per hour and he is also traveling at 6 miles per hour. Are they traveling in opposite directions or same direction? So what would be the effective speed, relative speed, if two objects know? Sum of the speeds. Now effective speed is 12 miles per hour. They are traveling at a speed of 12 miles per hour. They have a distance to cover. The distance to cover is 36 miles. The distance between them is 36. So at a speed of 12 miles per hour, to cover a distance of 36 miles, what time will it take? 3 hours. 12 threes are 1 hour they cover 12 miles, 2 hours they cover 24 miles, 3 hours they cover 36. So time taken for them to meet is 3 hours. So 36 by the 12, time taken 3 hours. So distance covered by the pigeon is, its speed is 18 miles per hour into flight time is 3 hours. So 18 threes are 54 miles. Distance covered is 54 miles. Understood? Right. Sixth one. There are 10 players playing a round robin league in a chess tournament. What are the maximum possible victories? There are 10 players playing a round robin league. Round robin means every player plays with every other player. That is called a round robin. There are 10 players playing a round robin league in a chess tournament. What are the maximum possible victories? Maximum possible victories means every game has a victory. There is a possibility, right? So it is enough if you can calculate maximum number of games that can be played, right? So 9c2, 10c2. 10c2. Huh? 10c2, because there are 10 chess players, right? What is 10c2? 45 games are possible. If all 45 games, without any draws, if all 45s result in a clear result, then you have maximum number of victories possible is 45. See, round robin is, suppose there are 10, right? Suppose these 4 are the 8 are there. Round robin means she can play with the other 7 members, right? She played with all of them. Now she can play with 6. She can play with the remaining 5 because they already had matches with each other, right? So this is called round robin. So it is nothing but 2%. How many different 2% combinations are possible out of 10? So it is 10c2, right? Next one. In an election between two candidates, the winner secured 316 votes more than the loser. If the winner secured 47% of the total votes, which are eligible votes, find the votes polled in the favor of the losing candidate. Why? In an election between two candidates, the winner secured 316 votes more than the loser.
If the winner secured 47% of the total votes, which are eligible votes, 47% of the total votes, which are eligible votes, find the votes polled in favor of the losing candidates. So we don't know what percent of the votes are invalid. What percent of the votes are invalid? Because total is 100%. Total is 100%. He says 47% of the total votes which are eligible votes, valid votes. So without knowing invalid votes, there is no way we can calculate, right? Lavanya alone can do a piece of work in 15 days, and Amulya alone can do it in 10 days. Lavanya and Amulya undertook to do it for rupees 720. With the help of Anupama, they finished the work in 5 days. How much is paid to Anupama? Huh? 120? How 120? Both can do within 6 days. Hmm. 720. Hmm. 5 days. 7 days. Hmm. They completed within 5 days. Hmm. 1 day extra. Lavanya alone can do a piece of work in 15 days and Amulya can do it in 10 days. Lavanya and Amulya undertook it for 720. With the help of Anupama, they finished the work in 5 days. How much is paid to Anupama? What is LCM of 10 and 5? 10 and 15 is? Suppose work to be completed is 30 units. Lavanya takes how long to complete it? Lavanya completes how long to complete 30 units of work? 2 days. What is given there? Lavanya takes what time? Lavanya takes what time? Anupama? Amulya? Mari anta baadhapadadule. Now, what is LCM of 15 and 10? Let us suppose work is 30 units. 30 by 15. 2 units per day. Lavanya. Right? Amulya can complete 30 by 10 because 30 units she can complete in 10 days. 3 units per day. Now, together total work is 30 units. They worked for 5 days. They finished the work in 5 days. In fact, if these two work together for 5 days, what part of the work they can complete? One day they complete 5 units. 5 units into 5 days. So they can complete 25 units. But total work is how many units? So who finished the remaining work? Anupama. So Anupama finished how many units? So she should be paid according to her work. Right? Total work is 30. Out of 30 she finished 5. So in the same ratio we would be paying her. So let us pay Anupama for Anupama's share is she completed 5 parts out of 30. So in the amount also she will get the same thing. She finished the remaining 5 parts out of 30. So she would get the same amount. So what is it? 166. So she gets 120 rupees. Siraj sells a book at a profit of 25% and he bought it at 25% less and sold it for rupees 25 less. He would have still gained 25%. The cost price of the book in rupees is? Huh? Very good.
Shiraz sells a book at a profit of 25%, right? And he bought it at 25% less and sells it for rupees 25 less, still he gains 25%. We need to find out cost price of the book. We don't know cost price. See, I am supposing it as 100 rupees, say. Now, is he selling it for a profit or a loss? How much profit? So he is selling it at 25% more than what he bought, right? This is what he bought the book for. Now he is selling it at a profit of 25%. So at what price do you think he is selling? Huh? 125 rupees. This is what he is doing. Now, the second statement of the problem says, and he bought it at 25% less. At what price he bought it? At what price he bought it? 100. At present he bought it for 100. And he bought it for 25% less. Suppose he buys it for 25 rupees less. Okay, let us see. 25% less. 25% less. So cost price is how much? 75. And sells it for rupees 25 less. Here the difference is rupees, it is not percentage, it is rupees 25 less. Suppose he sells it for rupees 25 less. What would have happened? He still gains 25%. He still gains 25%. Now, what is 25% of 75? What is 10% of 75? 20% of 75? 7.5 plus 7.5, 15. What is 5% of 7.5? Half of 7.5? 3.75. So 15 plus 3.75. So what he says is still gaining 25%. Am I right? He is still gaining 25%. So 25% of 75 is 18.75. 18.75. Because 20% is 15, 5% is 3.75. 15 plus 3.75, 18.75. 75 plus 18.75 is how much? 90. 93.75. Now there is a problem here. See, if he sells it for rupees 25 less, this must be equal to 100. Is it equal to 100? No. According to the problem, difference between these two is 25. But according to us, according to our calculation, what is difference between these two? What is difference between those two? 30. 30. There it is 25. Here it is 6.25. 25 plus 6.25. That is how you calculate. That is 25 more than 100. This is 6.25 short of 100. So 6.25 plus 25 is 31.25. Actual difference is 31.25. This is 31.25. But the difference is supposed to be 25. Now this is where we compare. Now how I am going to question is 31.25 rupees of our difference is equal to 25 rupees in the problem. Then our 100 rupees is equal to how much? Our 100 is equal to how much? Do you understand? That difference of 31.25 is same as 25 in the problem. Then our cost price is equal to what in the problem? 100 into 25 by 31.25. 25 divides 31.25 how many times? 100 has 4 25s, 1000 has 40, 3000 has 120, and 125 has 5. It means 1.25 times. So 100 by 1.25 is 80. So cost price of the book is actually 80 rupees. Cost price of the book is actually 80 rupees. Now see, you understand it clearly now.
80 rupees. He is selling it for 25% more. It means 1/4 more. What is 1/4 of 80? 20. It means he is selling it for 100. If he purchases it at 25% less, it means 20 rupees less. It means he buys it at 60, sells it for rupees 25 less. 25 rupees less. It means sells it for 75. Still he gains 25%. What is 25% of 60? 1/4. 25% of 60. 15. 1/4. 1/4 of 60 is 15. So 60 plus 15 is 75. He is selling it for 25 rupees less. Still he is gaining 25%. Right? This is what the problem says. Next one. You calculate and tell me. G of 0 is -1, G of 1 is 1, and G of n equal to G of n minus 1 minus G of n minus 2. Then what is the value of G of 5? Minus? You want me to explain that? Huh? Can you calculate? Last 6. Can you calculate? Last one. Can you see that? Read out. Last six of you. One pencil, 2 pens and 4 erasers is rupees 22. While the cost of 5 pencils, 4 pens and 2 erasers is rupees 32. How much will 3 pencils, 3 pens and 3 erasers cost? 20? How 27? How many linear equations are there? 2. But in how many variables? How can you solve an answer like that? Cost of one pencil plus 2 pens plus 4 erasers is how much? 22. While the cost of 5 pencils plus 4 pens plus 2 erasers, 32 rupees. Now see, he is not asking. If he asks what is cost of 1 pen or 2 pens or something like this, we can't answer. But he is not asking individual values of these 3 variables. He is asking what is the cost of 1 pen plus 1 pencil plus 1 eraser. So simply adding these 2 equations is asking, adding these 2 you will get 6 pencils plus 6 pens, 6 erasers is how much? 54. Now he is asking for only 3 each, right? So 3 pencils plus 3 pens plus 6 erasers is 54 by 2, which is 27. So 3 erasers is 54 by 2, which is 27 rupees. See, this kind of problems here you are getting just by adding it. Sometimes you may need to subtract one equation from the other in order to get the required answer, or you need to multiply one equation by a number, the other equation by another number, and add. Are you getting my point? Or any kind of possible operation and you get the required equation. Sometimes he may ask you to find out cost of 6 pens and 4 erasers.
for example, then what is that you are supposed to do? We need to eliminate one of them. It means you need to make them equal and eliminate. So any possible, if still you are not getting, then definitely you have cannot be determined, right? Next one. If the operation cap is defined by the equation x cap y is equal to 2x plus y, what is the value of 2 cap a equal to a cap 3? 1. You can substitute. That is an easy substitution, right? In June, a baseball team that played 60 games had won 30% of its games played. After a phenomenal winning streak, this team has raised its average to 50%. How many games must the team have won in a row to attain this average? In June, a baseball team that played 60 games had won 30% of the games. After a phenomenal winning streak, what does that mean? Continuous victories. The team has raised its success rate to 50%. So the question is, how many games it must have won in a row? Successfully, how many games it must have won continuously? 12? Why 12? Already they played 60. So what he says, 30% of 60 is they won already 18. Now for them to reach 50%, ఇంకా 12 కావాలి. ఇంకో 12 వాడితే 30 వస్తే అప్పుడు 60లో 30% అంటే 50% అంటున్నాడు. అప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గేమ్స్ 72 అవుతాయి. 60 ఇంతకు ముందే ఆడారు కదా. ఇప్పుడు 12 వాడి 12 గెలిస్తే టోటల్ ప్లేడ్ గేమ్స్ ఎంత అవుతుంది? మరి అప్పుడు 36 రావాలి విక్టరీస్. ఇది పెరిగితే అది కూడా పెరుగుతుంది కదా. మీరు ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతారంటే, దే హ్యావ్ వన్ ఇన్ ఎ రో. Victories will be changing. After this they have not lost any match. అంతే కదా. నెక్స్ట్ ఆల్ ద మ్యాచెస్ ప్లేడ్ దే వర్ విన్నింగ్. లూజ్ అయిన మ్యాచ్లు ఏమైనా ఉన్నాయా? లేవు. అంటే లూజ్ అయిన మ్యాచ్లు 50%, అది ఎప్పటికీ కాన్స్టెంటే కదా. ఆల్రెడీ హౌ మెనీ దే లాస్ట్? 70% దే లాస్ట్. Am I right? 30% they won, 70% they lost. What is 70% of 60? That is 50% of the matches what they lost. That is the matches they lost. దాని తర్వాత ఒక మ్యాచ్ కూడా ఓడిపోలేదు కదమ్మా. అన్నీ గెలిచారంటే తర్వాత ఏం ఓడిపోలేదనే కదా. ఆల్రెడీ ఓడిపోయిన ఎన్ని ఉన్నాయి? సక్సెస్ రేట్ 50% ఉందంటే ఈ 42నే 50%. ఇంకో 50% గెలిచారు అంటే గెలిచిన ఎన్ని ఉండాలి? ఇంకో 42 ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గెలిచిన ఎన్ని ఉన్నాయి? 18 ఉన్నాయి. 18కి ఎంత కలిపితే 42 అవుతుంది? అంటే ఎన్ని మ్యాచెస్ కంటిన్యూస్గా గెలిచి ఉండాలి? అంతే కదా. మీరు వెన్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ ద అదర్ వే, అప్పుడే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మీకు. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికైనా ఒకటే ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ ద వే వీ అండర్స్టాండ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ డిఫర్స్. ఆ అప్రోచ్ వచ్చినప్పుడు దెన్ యూ కెన్ సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్ బెటర్. లేకపోతే ఇలా చేయాలి దాన్ని. యాక్చువల్గా నేను చెప్పినట్టు ఓవరాల్గా కాకపోతే, సపోజ్ ఆఫ్టర్ దట్ దే వన్ ఎక్స్ మ్యాచెస్ కంటిన్యూస్లీ. ఆల్రెడీ దే వన్ 18 ప్లస్ ఎక్స్ బై they won x matches continuously in a row. Then total matches played would be 60 plus x. Am I right? This must be equal to 50%, so it must be equal to half. You cross multiply, you find out x, you will get answer. బయటికి వెళ్తావా? ఫోన్ వస్తుందా? అర్జెంట్ అంతా? అవునా? అయితే వెళ్తా. చూస్తా నేను.
మీకెంత వచ్చింది ఆన్సరు? 80 సరే, మీ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది? ట్రైన్ స్పీడు 10 వచ్చిందా? స్పీడ్ 10 వచ్చిందా? స్పీడ్ ఎంతమందికి 10 వచ్చిందో చెప్పండి నాకు. స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ 10 meters per second. సరే, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో నిన్న నేను ఈవినింగ్ ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పాను. ఏముంటాయని చెప్పాను. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ ఏం పారామీటర్స్ ఉంటాయమ్మా? టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్లో స్పీడ్ ఉంటుంది, డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, టైం ఉంటుంది. ఇంకేమైనా ఉంటాయా? ఇంకేముండవు. ప్రాబ్లం చేయడానికి మీరుంటారు, రైట్? ఏ ప్రాబ్లం చేసినా ఒకటే కాన్సెప్ట్. వన్ ఆఫ్ ద 3 parameters వుడ్ బి కాన్స్టెంట్ ఆర్ కంపారబుల్. ఏదో ఒకటి కాన్స్టెంట్గా అన్నా కంపారబుల్గా అన్నా ఉంటుంది. ఈ కేసులో మీరు ఇలానే క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి ప్రాబ్లం చదవగానే. ఈ కేసులో ఏమి కాన్స్టెంట్ ఉంది, కంపారబుల్గా ఉంది. ఈజ్ టైమ్ టేకెన్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్? ఫర్ ద ట్రైన్ టు క్రాస్ ఎ మ్యాన్, what time it takes? For the same train to cross the platform, what time is it taking? 37. Time taken same ఆ రెండు కేసెస్లో? కాదు. Is distance traveled by the train same in both the cases? For the train to cross a man, it has to travel what distance? ఒక ట్రైను మ్యాన్ని క్రాస్ చేయాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? ఇట్స్ ఓన్ లెంత్. నౌ ఫర్ ఎ ట్రైన్ టు క్రాస్ ఎ ప్లాట్ఫామ్, it has to travel a distance equal to its length plus length of the platform. ఇలా రావాలి. అంటే ఏంది? ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ట్రావెల్ చేసి దీని లెంత్ కూడా ట్రావెల్ చేయాలి. సో it has to travel a distance equal to its length plus length of the platform. So in these two cases, is the distance traveled same? రెండు కేసులో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసిన సేమా? కాదు. నా ఇంకేముంది? ఇంకో పారామీటరు స్పీడ్. The man is standing on the platform. So when it is crossing the man and when it is crossing the platform, was it moving at the same speed or not? ప్లాట్ఫామ్ మీద నించున్నోడిని క్రాస్ చేసింది ప్లాట్ఫామ్తో పాటు. అంటే రెండింటిని క్రాస్ చేసేటప్పుడు దాని స్పీడ్ ఒకటేనా కాదా? ఒకటే కదా, ఒకటే. స్పీడ్కి ఫార్ములా ఏంటి? డిస్టెన్స్ బై. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ కేసులో ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు స్పీడు, మ్యాన్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు ట్రైన్ స్పీడ్ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేసి అవి రెండు ఈక్వేట్ చేయొచ్చు కదా. కాన్స్టెంటే కదా, సేమే కదా. సో స్పీడ్కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? డిస్టెన్స్ బై టైం. ఫస్ట్ కేసులో దేన్ని క్రాస్ చేసింది ట్రైను? ప్లాట్ఫామ్ని. ప్లాట్ఫామ్ని క్రాస్ చేయాలంటే ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయాలి? ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ప్లస్ ట్రైన్ లెంత్. ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత? ప్లాట్ఫామ్ లెంత్ ఎంత? లాస్ట్ 3 rows గర్ల్స్, వాట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ లెంత్? వాట్ ఈస్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్రైన్? తెలియదు కదా. లెట్ సపోజ్ ఇట్ as L. Then total distance to be traveled is 250 plus length of the train. What time is it taking to travel this distance? 30. This is speed, distance traveled by time taken. Now second case, it is crossing a man, so distance to be traveled is its own length. In what time is it doing this? 12. Both are distance by time and distance by time. Both are speeds of the train only. So you can equate them. You can find out what is L after 120. L value is 120. If L is known, L by 12 will give you speed. L by 12 will give you speed. L by 12 will give you speed. Actually, what I was expecting, డిస్టెన్స్ ఎక్కువ కాబట్టి కామన్ సెన్సే కదా అది.
మ్యాన్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్సు ప్లాట్ఫామ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్సు ఒకటి కాదు. మ్యాన్ క్రాస్ చేయడానికి 12 సెకండ్స్ పడితే ప్లాట్ఫామ్కి 37 సెకండ్స్, 25 సెకండ్స్ ఎక్స్ట్రా పట్టింది. ఎందుకు అనే రీజన్ మీరు ఒక్కసారి చేయగలిగితే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ 250 మీటర్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. అంటే ఆ 250కి 25 తీసుకుంటుందంటే 10 మీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ అని తెలిసిపోయింది కదా. దానికి ఒక పెద్ద లెక్కలేయాలా? అవసరం లేదు కదా, అంతే కదా. 250 మీటర్స్ ఎక్స్ట్రా ట్రావెల్ చేయడానికి 25 సెకండ్స్ ఎక్స్ట్రా టైం తీసుకుంది. 250కి 25, 250 మీటర్స్కి 25 సెకండ్స్ పడుతుందంటే వాట్ ఈస్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్? 10 మీటర్స్ పర్ సెకండ్. 10 meters per second తోటి in order to cross a man it is taking 12 seconds. So it is traveling a distance equal to its own length. Its length must be 10 into 12, 120 meters. అది చేయడానికి కరెక్ట్గా 2 సెకండ్లే. ఫస్ట్ లాగా ఆలోచిస్తే సెకండ్ లాగా ఆలోచిస్తే. I don't know what is problem with you. లేకపోతే ఇది ఏమన్నా రాకెట్ సైన్సా? You are not concentrating, you are not practicing. మీరు ఇంత చిన్న రీజన్ చేయలేని వాళ్ళు, do you think somebody is going to give you a responsibility of his wealth? కంపెనీలో వాడు డబ్బులు ఇచ్చి వాడు రిసోర్సెస్ మేనేజ్ చేయమని చెప్తాడా? స్కోర్ 4 marks and on a wrong answer 2 marks are subtracted. The student scores 480 marks from 150 questions. How many answers were correct? How many of his answers were correct? Huh? Sure? 130 పక్కనా? తిరుగులేదు అసలు దానికి. ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంట మా ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్లో? 150. కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? రాంగ్ ఆన్సర్ అయితే -2. నేను అన్నీ కరెక్టే చేశా. నా స్కోర్ ఎంత? నేను అన్నీ కరెక్ట్గా అటెంప్ట్ చేస్తే నాకు 600 రావాలి. సరే, నేను అన్నీ కరెక్ట్గా చేశాను అనుకొని బయటకు వచ్చా, చూస్తే నాకు 480 వచ్చింది. అంటే నాకు ఎన్ని మార్క్స్ పోయినాయి ఇక్కడ? 480 వచ్చినాయంటే 120 మార్క్స్ పోయినాయి. 120 మార్క్స్ పోయినాయి. ఇప్పుడు నేను లెక్క పెట్టుకుంటున్నాను అసలు నా ఎన్ని కరెక్ట్ అయినాయి అని. అసలు నేను ఒక ప్రాబ్లం తప్పు చేస్తే ఎన్ని మార్క్స్ పోతాయి నాకు? 1 మార్క్ తప్పు చేశానమ్మా నేను. ఒక ప్రాబ్లం రాంగ్ అయితే ఎన్ని మార్క్స్ పోతాయి? 6 మార్క్స్ పోతాయా? 2 మార్క్స్ పోతాయా? 6 మార్క్స్ పోతాయా? 2 మార్క్స్ పోతాయా? కాదమ్మా, నేను ఇప్పుడు ఒక ఆన్సర్ రాంగ్ చేస్తే నా లాస్ ఎంత? ఎందుకని? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 4 ఐఎమ్ లూజింగ్ 2. మనకు రావాల్సింది కాకుండా ఉల్టా ఇంకా 2 రూపాయలు పోతున్నాయి కదా. అంటే మొత్తం ఎంత? లాస్ ఎంత? 6. ఇప్పుడు హౌ మెనీ మార్క్స్ డిడ్ ఐ లూజ్? హౌ మెనీ 6s ఆర్ దేర్ ఇన్ 120? 20 6s ఉన్నాయి. అంటే నేను 20 ఆన్సర్స్ రాంగ్ చేశాను. అంటే ఎన్ని కరెక్ట్ చేశాను? 150లో 20 రాంగ్ చేశానంటే మిగతా 130 కరెక్టే కదా. అర్థమైందా? ఇలా రీజన్ చేసుకోవాలి సింపుల్గా. ఈక్వేషన్ ఏం అవసరం లేదు. అంత చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి ఈక్వేషన్స్ కూడా అవసరం లేదు. ఎందుకు ట్రయల్ అండ్ ఎర్రర్? ఎందుకు? అన్నీ కరెక్ట్గా చేస్తే 600 వచ్చి ఉండాలి, వచ్చింది 480. అంటే అన్ని 120 మార్కులు పోయినాయి. ఇప్పుడు ఆలోచించండి, ఒక క్వశ్చన్ తప్పు అయితే ఎన్ని మార్క్స్ పోతాయి అసలు? 2 అనుకుంటే ఆన్సర్ ఎప్పటికీ రాదు. 2 మార్క్స్ పోతాయా? ఎన్ని పోతాయి? 4 రాకపోగా ఇంకా 2 డిడక్ట్ చేస్తారు, అంతే కదా. నెగిటివ్ మార్కింగ్ అంటే 6 మార్క్స్. ఈ 120లో ఎన్ని 6లు ఉన్నాయో లెక్క పెట్టండి, తెలిసిపోతుంది ఆన్సర్. 20 అంటే 20 ఆఫ్ యువర్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ రాంగ్, ఆన్సర్స్ ఆర్ రాంగ్. నెక్స్ట్ వన్. A man shows his friend a woman sitting in a park and says that she is the daughter of my grandmother's only son. What is the relation between the two? Man shows his friend to a woman
sitting in a park. She is daughter of my grandmother's only son. Grandmother's only son must be? Huh? So how is the daughter related to him? Sister. Cousin కూడా అవ్వచ్చు. Huh? కాదమ్మా, పార్క్లో ఫ్రెండ్కి ఒక అమ్మాయిని చూపించి చెప్తున్నాడు, షీ ఈజ్ ద డాటర్ ఆఫ్ మై గ్రాండ్ మదర్స్ ఓన్లీ సన్. గ్రాండ్ మదర్స్ ఓన్లీ సన్ అంటే ఎవరు? మామయ్య కూడా కావచ్చు. కరెక్టే నువ్వు చెప్పేది. ఇద్దరు అవ్వచ్చు, మీ ఫాదర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మదర్ సైడ్ రిలేషన్ తీసుకుంటే మెటర్నల్ రిలేషను మీ మామయ్య కూడా అవ్వచ్చు. డాటర్, మీ ఫాదర్ వాళ్ళ డాటర్ అయితే ఏమని పిలుస్తారు? డాటర్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్ ఈజ్ యువర్ సిస్టర్, ఆర్ యువర్ అంకుల్స్ డాటర్ ఈజ్ యువర్ కజిన్. కజిన్ ఉంది అక్కడ ఆప్షన్స్లో, లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? Average age of 10 members of a committee is same as it was 4 years ago because the younger member has replaced an older member. Find how much younger is the new member. Average age of 10 members of a committee is same as it was 4 years ago. ఒక కమిటీ ఎంతమంది ఉన్నారంట? కమిటీలో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ యావరేజ్ ఏజ్ 4 years క్రితం ఎంత ఉండేదో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉండేది. ఎలా ఉంటుంది? యాక్చువల్గా అయితే 40 పెరగాలి, తలా 4 పెరగాలి. తలా 4 10 మెంబర్స్ అంటే 40 పెరగాలి, అంటే 4 years పెరగాలి. పెరగలేదు. ఎందుకు పెరగలేదు? అన్ ఓల్డర్ మెంబర్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై ఏ యంగర్ మెంబర్. అంటే వాడికి వీళ్ళకి ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఎంత రావాలి? వచ్చేవాడికి పోయేవాడికి ఆ 40 రావాలి, అంతే కదా. కొత్తవాడు 40 years చిన్నవాడైతే ఈ 10 మంది దగ్గర తలా 4 సంవత్సరాలు తీసుకెళ్ళి వాడి మీద పడేస్తే వాడు కూడా గ్రూప్ యావరేజ్కి వస్తాడు, అంతే కదా. వాట్ షుడ్ బి ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ దీస్ 2 persons whom we are replacing? ఎంత ఉండాలి? 40. నెక్స్ట్, 3 pipes A, B and C are attached to a tank. A and B can fill it in 20 and 30 minutes respectively, while C can empty it in 15 minutes. If A, B and C are kept to open successively for 1 minute each, how soon will the tank be filled in minutes? No? Sure? Think it and answer. ఈ ప్రాబ్లం చేస్తే మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయగలుగుతారు. And 15 60. Let us suppose tank capacity is 60 liters. So A alone can fill 60 liters in what time? 20 minutes. So 60 by 20, it fills at the rate of 3 liters per minute. Now B alone can fill 60 liters in 30 minutes, so its capacity is 2 liters per minute. Now C alone can empty 60 liters in what time? So 15 minutes. So it is emptying at the rate of 4 liters per minute. So this is different, right? That is emptying. That's why I am using negative sign for that. ఇంతవరకు అర్థమైందమ్మా మీకు? ఇంతవరకు అందరూ చేశారా? ఇక్కడి నుంచి ఏం చేయాలో తెలియలేదా? ఏం చెప్తున్నారు ప్రాబ్లంలో? What is given in the problem? They are kept to open. They are kept to open. A, B and C are kept to open successively for 1 minute each. First A ని ఓపెన్ చేశారు, 1 minute it is opened for 1 minute, then it is stopped, then B is opened for 1 minute, then it is stopped, then C. This is how, right, it is happening. Now if A is opened for 1 minute, how many liters can it fill? First minute
It is A, fills how much? 3 liters. Now, second minute, it is B, it fills already 3 was there, 3 plus 2, total 5 liters. 3 liters already there in the tank. Now, third minute, C is open. Now 5 liters is already there in the tank. Now it empties 4. Net effect is 1 liter. Now let us consider this 3 minutes as one cycle. One cycle, 1 liter is filled. Am I right? But how many what is tank capacity? How many liters are required? 60 liters. So for 60 liters, how many cycles are required? 60 cycles. One cycle is how many minutes? So 60 cycles, 60 into 3 is how many minutes? 180 minutes. అందుకని మీరు 180 అంటున్నారు. బాబా తెలిసిందా మీరు? ఇప్పుడు మీరు 180 minutes ఎందుకు కాదు అంటే 180th minute which pipe is open? What C does? Last minute C is opened. What C does? It empties. Empty చేసినాక ట్యాంక్ ఫుల్ అవటం ఏంటి? కామెడీ కదా? ఎక్కడైనా ఎంటీ చేసినాక ట్యాంకులు ఫుల్ అవుతాయా? లాస్ట్ పైపు నువ్వు కొంచెం ఎంటీ చేసి మా ట్యాంక్ ఫుల్ అయిందని చెప్తారా? ఒక నిమిషం ఎంటీ చేసినాక ట్యాప్ తిప్పి 1 minute ఎంటీ చేసి ఇప్పుడు మా ట్యాంక్ ఫుల్ అయిందంటారా? మరి మీరు చెప్పేది అలానే ఉంది. యూ కాంట్ ఫిల్ ఎ ట్యాంక్ రైట్ బై అన్ ఎంటీ పైప్. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? అంటే ట్యాంక్ ఎప్పుడో ఫిల్ అయి ఉండాలి లాంగ్ బ్యాక్. ఇప్పుడు దాకా ఫిల్ అవుతుందంతా ఎక్స్ట్రా. ఆ ఎక్స్ట్రాని ఇప్పుడు పంపేసి ట్యాంక్ ఫుల్ అయిందని చెప్తున్నారు. అంటే ఆన్సర్ 180 కాదు, 180 కంటే ముందే ఎప్పుడో ఫిల్ అయిపోయి ఉండాలి ట్యాంక్. సో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడైనా ఎంటీ పైప్తో ట్యాంక్స్ ఫుల్ అవ్వవు, అంతే కదా? సో ఇక్కడ మనం వీ కాంట్ టేక్ 60 cycles డైరెక్ట్లీ బికాస్ 60 cycles, 63s are 180 minutes. You are getting exactly round figure. We can't take it. Let us take how many cycles? 2 cycles less than what? Right? 2 cycles less or 3 cycles less? Huh? Let us take 57 cycles, right? Let us have 3 cycles less 57 cycles. 57 liters. How many cycles? 57 cycles. Now cycle starts. It means starts with A. A fills how many? Right? A fills 3. Next cycle, 58th cycle. 58th cycle, 1 more liter. 57 cycles, we got 57 liters. 58th cycle, we get 1 more liter. In now how many liters of water is there? 57 plus 1, 58. Now in 59th cycle, we don't take complete cycle, take A. A fills how many? A fills how many? 58 plus 3. It means 61. So we need not to take even 57 cycles. A takes how many liters? I mean, A can fill 3, right? So exactly 57. 57. It fills 57 cycles. 57 liters is filled. Now in 58th cycle, let us consider only A, right? A for
1 minute. A is open for 1 minute. A fills how many liters? 3 liters. So now 60 liters. Tank is full. In what time? 57 cycles plus another 1 minute extra. 57, each cycle is how many minutes? So total time taken is 57 into 3 plus 1. 350 is 150. 3 sevens are 171 plus 1, 172 minutes. 57 cycles plus 1 minute. Right? Option లో లేదా? అందుకే చెప్పలేదా? కరెక్ట్ చేసుకోండి ఏదన్నా ఆప్షన్. Two hours after a freight train leaves Delhi, a passenger train leaves the same station traveling in the same direction at an average speed of 16 kilometers per hour. After traveling 6 hours, the passenger train overtakes the freight train. The average speed of the freight train was? 12 kilometers per hour. ఇక్కడ ఏం కాన్స్టెంట్? డిస్టెన్స్. చేయండి అయితే. మీరు కూడా ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. చేసేస్తారా? ఇక్కడ మరి వేరియేషన్ ఎక్కువ బయలుదేరిందని క్లియర్గా ఉంది. రైట్? రెండింటి స్పీడ్లు ఒకటేనా? అయితే వాడేందుకు అడుగుతాడు మనల్ని స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని? దీని స్పీడ్ దాని స్పీడ్ డిఫరెంట్ కదా. మరి ఏం రెండు ఈక్వల్? డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్. ఎందుకని? మీరు ఇక్కడి నుంచి ఇంటికి పోతా ఉన్నారు బస్ ఎక్కి. వెనక నుంచి నేను ఒక 1 అవర్ లేట్గా స్టార్ట్ అయ్యాను. నేను కార్లో వచ్చాను ఫాస్ట్గా. మిమ్మల్ని ఏదో ఒక ఊరి దగ్గర ఓవర్టేక్ చేశాను. ఓవర్టేక్ చేసే టైంకి కాలేజ్ నుంచి మీరు ఎంత దూరం వెళ్ళారో కాలేజ్ నుంచి నేను కూడా అంతే దూరం వచ్చాను కదా. అవునా కాదా? మీరు 1 అవర్ ముందు బయలుదేరారు, నేను 1 అవర్ లేట్గా వచ్చాను. అయినా మనం ట్రావెల్ చేసిన డిస్టెన్స్ ఒకటే కదా. మరి అక్కడ కూడా చెప్తుంది అదే కదా. ఫస్ట్ ఒక ట్రైన్ పోయింది, స్లోవర్ ట్రైను. దాని తర్వాత 2 అవర్స్ తర్వాత ఇంకో ఫాస్ట్గా వెళ్ళే ట్రైన్ బయలుదేరింది. ఇది దాన్ని ఓవర్టేక్ చేసిందంటే ఇక్కడ నుంచి 2 వెళ్ళిన దూరం ఒకటే కదా. మరి అదే కదా ఈక్వేట్ చేస్తున్నాం మనం. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఫస్ట్ ట్రైన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై సెకండ్ ట్రైన్. డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? స్పీడ్ ఇంటూ టైము. ఫస్ట్ దాని స్పీడ్ తెలియదు కాబట్టి ఎస్ అనుకున్నాము. టైం 8 అవర్స్. సెకండ్ దాని స్పీడ్ ఇచ్చాడు 16. టైం ఎంత? 6 అవర్స్. 6 అవర్స్లో ఓవర్టేక్ చేసింది కాబట్టి సరిపోయింది కదా. వాట్ ఈజ్ ఆన్సర్? 167కి ఎలా వస్తుంది? సార్ 5 సెకండ్స్ ముందు తీసుకోండి సార్. ఫర్ సపోజ్ 5 సెకండ్స్ ముందు 55 లీటర్స్ మాత్రమే ఫిల్ అయింది సార్. నెక్స్ట్ ఏ పైప్ 3 లీటర్స్ సైకిల్స్ తీసుకున్నాం. యాక్చువల్లీ ఐడియా ఏంటంటే ఎంటీయింగ్ వదిలేసి ఫిల్లింగ్ వరకు చూసుకోండి. అన్ని మినిట్స్ గ్యాప్లో, అంటే ఎంటీయింగ్ జరగకుండానే ఇంతవరకు ఆపేస్తే ఫిల్ అయిపోతుంది. ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్? ఈ 5 లీటర్స్ ఓన్లీ ఫిల్లింగే కదమ్మా. దీని తర్వాత ఎంటీయింగ్ అవసరం లేకుండా లాస్ట్లో 5 లీటర్స్ ఫిల్ చేసి ఆపేసేలాగా. అంటే ఇక్కడ 55 సైకిల్సే తీసుకున్నారనుకోండి, ఇంకా మిగిలేదు ఎంత ఉంటుంది? 5 ఉంటుంది. ఈ 5 A + B 2 మినిట్స్లో చేస్తాయి కదా, అంతే కదా. 55 సైకిల్స్ A + B ప్లస్ అనదర్ 2 మినిట్స్. 55 సైకిల్స్ ఇంటూ 3 ఎంత? 165 ప్లస్ 2 మినిట్స్ ఎంత? 5 మినిట్స్ ముందే జరిగిపోతుంది. 167 మినిట్స్. అవునా? మీకు ఇందాకే వచ్చిందా? ఇక్కడ ఎంటీయింగ్ తోటి అవసరం లేకుండా ఫిల్ అయ్యేలాగా చూడాలి. అంటే ఓన్లీ ఫిల్లింగ్ తోటి ఆపేస్తే మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ. ఫిల్లింగ్ తోటి ఆపేస్తే చాలు. మనం మ్యాక్సిమం ఫిల్లింగ్ ఓన్లీ ఎంత జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకి? 5 లీటర్స్ జరుగుతుంది. 3 లీటర్స్ 1 మినిట్, 2 లీటర్స్ 1 మినిట్. ఆ 5 లీటర్స్ గ్రేస్ తోటి ఆపేస్తే సరిపోతుంది కదా. 55 లీటర్స్ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ 2 మినిట్స్లో 5 లీటర్స్ వస్తుంది ట్యాంక్లోకి. 60 లీటర్స్ ఫిల్ అయిపోతుంది. రైట్? సో ఇట్ ఈస్ 167 మినిట్స్. నెక్స్ట్ వన్.
ఇదెంతమ్మా? అది ఎప్పుడు 1:2నే. అది ఎప్పుడు 1:2నే. A can have a piece of work done in 8 days. B can work 3 times faster than A. C can work 5 times faster than A. How many days will they take to do the work together? 8 by? Very good. A can have a piece of work done in 8 days. A can complete it in 8 days. B can work 3 times faster than A. B can work 3 times faster than A. It means he takes 3 times less days. If B is 3 times faster, he takes 3 times less time. He takes only 8 by 3 days. Now, C can work 5 times faster than C can work 5 times faster than A. So he can complete it in 8 by 5 days. How many days will they take to do the work together? ఇక్కడ యూనిట్స్ పెట్టుకోండి. 1 days వరకు అది నువ్వు చేసుకుంటే అదే వస్తుంది. 3/8, 1/8, 3/8, 5/8 వస్తుంది. రైట్? రెసిప్రోకలే కదమ్మా. ఇక్కడ 1 days వరకు 1/8 వస్తుంది. ఇక్కడ అదే 1 days వరకు అయితే 1/8/3, 3/8 వస్తుంది. ఇక్కడ 1 days వరకు ఎంత వస్తుంది? 5/8 వస్తుంది. యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందమ్మా మీకు? 9/8. 9/8. 1 dayలోనే ఎక్కువ చేస్తున్నారు వాళ్ళు వర్క్. నెక్స్ట్ వన్. 15 men take 21 days of 8 hours each to do a piece of work. How many days of 6 hours each would it take for 21 men, 21 women, if 3 women do as much work as 2 men? 3 women 2 men కి ఈక్వల్ అంటే 21 women ఎంతమంది men కి ఈక్వల్ అమ్మా? 3 women is same as 3 women's work done is same as 2 men's work done. అంటే 3 women 2 men. అప్పుడు 21 women ఎంత అవ్వాలి? 14 men కి ఈక్వల్ అవుతారు. ఆ M1 D1 H1 ఈక్వల్ టు M2 D2 H2. M1 అంటే ఎంత? 15 men into 21 days into 8 hours H1. Piece of how many days we don't know, so I am supposing it at D days of 6 hours H2. 21 women is equal to 14 men because both sides it should be men. 7 3s, 7 2s, then 3 2s, 2s, days is 30 days. ఇందా దాంట్లో 167 ఉంది కదా ఆన్సర్? ఉంది కదా ఆన్సర్? Fourth option. A's 1 day's work is equal to B's how many days work? 3 days work. అంతే కదమ్మా? And if A works for 1 day extra, B doesn't need to work for 3 days. So A's 1 day's work is same as B's 3 days work. So A's 2 days work is same as B's. A's 1 day's work is same as B's 3 days work. A's 2 days work is same as B's 6 days work. So instead of A's 2 days work, I can take 6 days work of B. So 6 days of B plus 9 days of B, total B can complete the work in how many days? 15 days. Could you understand? If A works for 1 day, B doesn't need to work for 3 days. It means A's 1 day's work is same as B's 3 days work. So after A working for 2 days, B is working for 9 days. So A's 2 days work is the same as B's 6 days work.
6 days work of B plus 9 days work of B, total it is 15 days work of B. B alone can finish it in 15 days. 3 pipes A, B and C can fill a cistern in 6 hours. They are open for 2 hours and then C is closed. The remaining part is filled by A and B in 8 hours. How much time will C alone take to fill the cistern? Calculation తప్పు చేస్తుంటారు చూడు. 18 hours? 1/3. 2 parts కి 8 hours పడితే 3 parts కి 12 hours పడుతుంది. 1/6 minus 1/12 అమ్మా, 1/12. 12 days 12 hours పడుతుంది. It takes 12 hours. See how A plus B plus C can fill a cistern in what time? 6 hours. Now A plus B plus C are open for how many hours? 2 hours. So A plus B plus C for 2 hours they can fill 2/6. Am I right? 1 hour 1/6. 2 hours 2/6. A plus B plus C take 6 hours to fill a tank. In 1 hour they fill 1/6 of the tank. In 2 hours they fill 2/6 of the tank. 2/6 is how much? 1/3. 1/3. The remaining is filled by A and B together. Remaining means what part? A plus B filled 2/3 in what time? 8 hours. To fill 2/3 of the tank means 2 parts out of 3 parts. For 2 parts of the tank it has taken 8 hours. It means for 1 part it takes 4 hours. Full tank is how many parts? Full tank is how many parts? 3 parts. So to fill 3 parts, what time it would take? 12 hours. So A and B alone can fill the tank, full tank, in what time? Full tank in 12 hours. Now C alone fills in what time? C alone. How to find out? 1 hour's work of A, B, C minus 1 hour's work of A and B. This is 1/6, this is 1/12. This is equal to 1/12, or C alone can fill it in 12 hours. Or orally, logically, what is LCM of 6 and 8? LCM of 6 and 8? 20? Very good. Let us suppose tank capacity is 24 liters. Tank lo any liters padtayi? 24. 24 liters fill cheyadaniki taps A, B and C take what time? 24/6. ఎంతమ్మా? 4. అంటే ABC fill excuse me 4 liters in 1 hour. 24/6 అంటే 4 liters per hour. అంతే కదమ్మా? 4 liters per hour. They are open for how many hours? They are open for how many hours? ఎన్ని అవర్స్ ఓపెన్ చేశారు? 2 hours. 1 అవర్కి ఎన్ని లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తాయి 3 కలిసి? మరి 2 అవర్స్కి ఎన్ని ఫిల్ చేయాలి? 8 liters. They filled 8 liters out of 24. So what is remaining part of the tank? How many liters empty? 16. Now the 16 liters is filled by A and B in how many hours? 8 hours. Now let us see. A and B filled in 8 hours. What part? 16 liters are filled in 8 hours. It means per hour they are filling 2 liters per hour. Now A plus B plus C fill 4 liters per hour. A plus B can fill at 2 liters per hour. What is difference here?
2 liters. Which pipe is filling the 2 liters per hour? C is filling. So C is filling at 2 liters per hour. So to fill 24 liters, how long will it take? అదే కదా అక్కడ మరి అడిగింది అదే కదా. సికి ట్యాంక్ ఫిల్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు. అండర్స్టూడ్? రైట్. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. Ninth one, what is the answer for ninth one? Huh? What is the answer for ninth one? What is the answer for problem number 9? Huh? Difference between simple interest and compound interest for 3 years at the rate of 10% per annum on a sum of money for 3 years is 31. Find the sum. Huh? You could not solve that? I thought that was easy for you. See, let us say 1,000 rupees at 10% per annum. Simple interest, compound interest. Now you understand what would be the difference between simple interest and compound interest, right? See. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఎవరు చెప్పారు? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. సరే. ఫస్ట్ ఇయర్ simple interest is 10% per annum, 10% of the principal. What is 10% of 1,000? 100 rupees. ఆ 100 rupees ఇక్కడ రావాలి కదా. అంటే మీరు అమౌంట్ని సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కింద తీసుకొని ఉంటే 1 year తర్వాత మీరు రిటర్న్ చేయాలంటే 1,000 rupees కాకుండా ఇంకో 100 rupees ఎక్స్ట్రా ఇవ్వాలి. కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమవుతుంది? అది కూడా 100. ఎందుకని? What is difference between simple interest and compound interest? Simple interest we calculate interest only on principal. Compound interest we calculate interest on both principal and already existing interest. Here we calculate interest on interest. There interest on interest is not calculated. Now, as of now we don't have any pre-existing interest here. This is the first interest. So remember one thing, for the first period there is no difference between simple interest and compound interest. So the difference starts from second period onwards. So second year, if you want to return second year, you need to pay 100 rupees. So after 2 years it would be 200 rupees. If you want to return after 2 years, 1,000 rupees plus first year 100, second year 100. Together you need to give 1,200 rupees in return. Now if you have taken it in compound interest, 10% of this 100 plus already existing interest 100 rupees is there. So 10% of that 100 rupees is 10 rupees. It means 110.
For second year it won't be 100 again, it will be 110. So last year 100 plus this year 110. Together you need to pay how much? 210 rupees. If you want to return after 2 years, this is what you are supposed to pay. Now if you want to return after third year, now you see difference here started. This difference is only because of interest on the interest. Right? Now third year, one more 100 here. N years, N hundreds, that's it. Now here, how much? 100 rupees on this, 10% of the principal, 100 plus previously interest, previous existing interest is how much? 210. So 100 plus 10% of 210 is 21 rupees. 100 plus 21, 121 rupees you have to pay for this year, third year. Previous interest was 210. 210 plus 121, 331. So 331. So what is difference here? 31 rupees. So if the principal is 1000 and rate of interest is 10%, then that is how the difference is. After 3 years difference is 31 rupees. After 2 years difference is 10 rupees. Now you can question it. If it is given 20% rate of interest, or for 10% and 1000 you get 31 rupees difference. If you want to find out principal or something like that, you can accordingly increase. If you increase rate of interest by, if you double the rate of interest, half the principal. Right? Accordingly. So you can make any kind of comparisons. Even the principal is changed, rate of interest is changed, still we can calculate. Next one. Radius of the cylinder is increased by 25% and its height is increased by 20%. Then the percentage increase in its volume. Percentage increase in its volume. 87 point. That we have seen yesterday. Same problem. There is increase accordingly, decrease accordingly. 87.5%. Next one. A boat covers 24 kilometers upstream and 36 kilometers downstream in 6 hours, while it covers 36 kilometers upstream and 24 kilometers downstream in 6.5 hours. The speed of the stream in kilometers per hour is. How many of you could solve this? 11th one? Huh? Times icharamma. Upstream 24 kilometers upstream and 36 kilometers downstream. Upstream how many kilometers? Downstream. Upstream 24 kilometers upstream, 36 kilometers downstream. Time taken is 6 hours. Now suppose x is speed of the boat in still water and y is speed of the stream, then what is upstream speed? Upstream speed. Downstream speed, x plus y. You know it, right? X is speed of the boat in still water, y is speed of the stream. Then upstream speed would be x minus y, downstream speed would be x plus y. Now here the boat traveled how many kilometers upstream? 24. I am calculating time taken for upstream journey and time taken for downstream journey. If I add these two, that should be equal to 6 hours according to the problem. What is formula for time? Distance by speed. What is upstream speed? X minus y. Distance by speed. Time taken for upstream journey plus time taken for downstream journey. How much is this? 6 hours. Now similarly 36 kilometers upstream, 24 kilometers downstream, time taken is how much? 6.5 hours. Solving these two equations, we will get what is x and what is y.
చూడండి ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చెప్తాను టెక్నిక్. Multiply this by 13/2. 6.5 is 13/2, right? This by 6. 6.5 is nothing but 13/2. Multiply this equation by 13/2, this equation by 6. Now 13/2, 2 becomes 12 because there is 2 in the denominator. This will be 12. 12 13s 156. 12 12s 144 కదమ్మా, ఇంకో 12 ఎక్స్ట్రా అంతే కదా. 156 by x minus y plus 18 13s, 18 10s 180, 3 18s 54, 180 54, 180 plus 54 ఎంత, 234, 234 by x plus y. Now here 636s, 630s 180, 6 6 are 36, 180 plus 36, 216, 216 by x minus y plus 624s, 620s, 6 4s are 24, 120 plus 24, 144. What is difference between 234 and 144? 90. Similarly, what is difference between 156 and 216? 60. So 90 by x plus y is equal to 60 by x minus y, or x plus y by x minus y equal to 90 by 60, or 3/2. I am not solving these two equations. If you solve, it takes a lot of time. So what I am doing is I was trying to establish ratio between speed of downstream speed and upstream speed, x plus y and x minus y, so that I can substitute these values in the equation. If at any point they satisfy the equation, they are our values. Are you getting my point? So 3, if x plus y is 3, 12 times. So if here total time is 6 hours only. So you can't take 3. Let us take next multiple of 3, 6 and 4. If you take 3, this must be 2. If you take it as 6, this must be 4. If you take it as 9, this must be 6. Something like this, right? So if you take it 12, this must be 8. Something like this. Now this is not possible. 6 is also not possible. 9 4 and 6 4 plus 4 8. Even this is not possible. 12. If it is 12, you get 3 here. If it is 8, you get 3. 3 plus 3 6. They are satisfying first equation. They should satisfy second equation also. So what is this? This is 12. It means you get 2 here. What is this? This is 8. 8 is 4.5. So it is 6.5. So what do we understand? X plus y is 12. X minus y is 8. We got answer directly. Do you understand? So in that ratio, where that ratio satisfies the equation, we take that particular value as the value of x plus y and x minus y. So 12 and 8 are satisfying the equation. So x plus y is 12 and x minus y is 8. What is he asking us? Speed of the stream. Speed of the stream is y value. Y value is nothing but 12 minus 8/2. If he is asking for x value, it is simply 12 plus 8/2. Remember. If he is asking you for x value, it is, అక్కడ నేనేం విచిత్రం చేయలేదు. రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? రెండు యాడ్ చేస్తే y క్యాన్సిల్ అయ్యి 2x మిగులుతుంది. ఆ 2ని రైట్ సైడ్కి తీసుకొచ్చి అంతే. నన్ను విచిత్రంగా చూస్తున్నారు. అదే y వాల్యూ అయితే దాన్ని ఒకటి సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి, రైట్? సో అవర్ ఆన్సర్ ఈస్ హియర్ 2. Angle between minutes hand and hours hand, and the time is 4:20.
All of you know it, right? Theta equal to 11/2 m minus 30h, where m is minutes in the given time, h is hours in the given time. ఈ ప్రాబ్లమ్ని 12th ప్రాబ్లమ్ తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎవరిని ఉంటే చెప్పండి అమ్మా నాకు కరెక్ట్గా. 12th ప్రాబ్లం చేయలేకపోయిన వాళ్ళు, తప్పేం లేదు అందులో. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే అన్నీ చెప్పుకోవాలి, ఇక్కడ కూడా అంతే చెప్పుకోవాలి, లేకపోతే జబ్బు ఎలా పోతుంది. 12th ప్రాబ్లము చేయలేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? అందరూ చేశారు కరెక్ట్గా. అది వచ్చిందాక ఇది అక్కడే ఉంటుంది ఏంటి? మినిట్స్ అండ్ 20 minutes మూవ్ అయితే అవర్స్ అండ్ ఏం మూవ్ అవుదా? మూవ్ అవుతుంది కదా, 4 దగ్గరే ఉండదు కదా కదా, అంతే కదమ్మా. మినిట్స్ అండ్ 4 o'clock అప్పుడు ఎలా ఉంటాయి? అవర్స్ అండ్ 4 దగ్గర ఉంటుంది, మినిట్స్ అండ్ ఏమో 12 దగ్గర ఉంటుంది. 4:20 అంటే 20 minutes తర్వాత, 20 minutes తర్వాత మినిట్స్ అండ్ స్లోగా ఇటు వచ్చి 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 4 దగ్గరికి వస్తుంది. మరి అప్పుడు దాకా అవర్స్ అండ్ 4 దగ్గరే ఉంటుందా? ఉండదు. అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది? 4 తర్వాత ఉంటుంది, అంతే కదా. మినిట్స్ అండ్ అవర్స్ అండ్ పర్ మినిట్కి ఎన్ని డిగ్రీస్ కవర్ చేస్తుందమ్మా? 1/2 degree కవర్ చేస్తుంది. మినిట్స్ అండ్ అయితే 6 degrees కవర్ చేస్తుంది. మరి ఇప్పుడు అవర్స్ అండ్ ఎంతసేపు మూవ్ అయింది? 20 minutes మూవ్ అయింది. పర్ మినిట్కి 1/2 degree చొప్పున 20 minutesలో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది? 10 degrees. అదే కదా అక్కడ యాంగిల్. ఇవన్నీ ఎందుకు గోలా? థీటా ఈక్వల్ టు 11/2 m minus 30h. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఆన్సర్ వస్తుంది. 14th February 1981 falls on Thursday. Then 14th November 1981 falls on which day? Thursday again. There are no odd days. ఇది ఆన్సర్ కరెక్ట్గా వచ్చింది అందరికీ.